లైఫ్‌లో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం ఎన్యూమరేషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో, ఎనిమ్. ది ఎనిమ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ నేమ్డ్ కాన్స్టాంట్స్. ఇది ఎనిమ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ నేమ్ కాన్స్టాంట్స్ అన్నాం. సో, స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ అన్నాం కాబట్టి వాటిని మనం కన్వర్షన్ అనేది చేయాల్సొస్తది. రైట్? సో, చూద్దాం. సో, లెట్ us అండర్స్టాండ్ ఎనిమ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ డు యూ మీన్ బై స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ నేమ్ కాన్స్టాంట్స్ with an example. Like, let us assume we have an employee class with the name and gender properties. So gender is an integer property and the values of this property represents. That means మనం జెండర్ అనేది ఇంటిగ్రల్ ప్రాపర్టీ అన్నాం. సో జెండర్ని మనం ఇంటిజర్ అని డిక్లేర్ చేసాం. ఇట్ మీన్స్ దానికి 0 ఆర్ 1, 2 అలా ఇస్తాం. సో సపోజ్ జెండర్ 0 అయింది అనుకోండి, లైక్ అన్నోన్ జెండర్ అని వస్తుంది అని రావాలి. సపోజ్ జెండర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే మేల్, జెండర్ ఈక్వల్స్ టు 2 అయితే ఫీమేల్ అని రావాలి. Clear. So that means if the value of the gender property is 1, then the meaning is gender is male. Right. అలానే 2 అయితే ఫీమేల్, అలానే 0 అయితే మనకి జెండర్ ఈస్ అన్నోన్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దీంట్లో. సి క్లాస్లో మనకి నేమ్ అలానే జెండర్ ఉన్నాయి. జెండర్ అనేది ఇంటిజర్ ప్రాపర్టీ. సో మెయిన్ మెథడ్లో నేను లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీకి లిస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ అనేది తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఇటరేట్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ అలానే జెండర్. సో జెండర్ ఎంప్లాయీ డాట్ జెండర్ అన్నాం. సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డాట్ జెండర్ అంటే మనకి ఏదో 0 ఆర్ 1, 2, 3 ఇలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ గెట్ జెండర్ అనే మెథడ్ కాల్ చేసాం. సో దీనిలో స్విచ్ మెథడ్ యూస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో చూడండి, జెండర్ అనేది 0 అయితే అన్నోన్, 1 అయితే మేల్, 2 అయితే ఫీమేల్ అని వస్తుంది. క్లియర్? సో దిస్ స్విచ్ కేస్ హియర్ ఈస్ లెస్ రీడబుల్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఇంటిగ్రల్ నంబర్స్. సో జెండర్ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ లో కాల్ చేసుకొని ఈ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ కంపేర్ చేసి దానిలో మనం ఇక్కడ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. రైట్? సో అందుకని ఇక్కడ లెస్ రీడబుల్ ఉంటుంది. క్లియర్? సో యాక్చువల్గా మనం వితౌట్ ఎన్యూమరేషన్ మనం చేసేది ఇది లెస్ రీడబుల్ ఉంటుంది అని అర్థం. క్లియర్? అండ్ నౌ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇక్కడ ఎన్యూమరేషన్ సపోజ్ జెండర్ అని చెప్పేసి ఎన్యూమ్ అని చెప్పేసి ఇలా తీసుకున్నాం. అన్నోన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అని ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిటర్న్ ది యాక్చువల్ జెండర్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎన్యూమ్ జెండర్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ జెండర్ గెట్ జెండర్ లో ఇంట్ జెండర్ అని ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇంట్ గెట్ జెండర్ లో ఇంటి జెండర్. సో సేమ్ అదే ఇచ్చాం. బట్ స్విచ్ లోకి జెండర్ పంపించినప్పుడు కేస్ జెండర్ డాట్ అన్నోన్. సో రిటర్న్స్ అన్నోన్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఎలా కంపేర్ చేస్తున్నాం, ఇలా ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఎలా కాకుండా జెండర్ డాట్, అంటే మనం ఏదైతే పంపిస్తున్నాం జెండర్ డాట్ అన్నోన్ అయితే అన్నోన్, జెండర్ డాట్ మేల్ అయితే మేల్, జెండర్ డాట్ ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్. సో ఇక్కడ చూడండి, బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి కాస్టింగ్ అనేది అవసరం అవుతుంది. మనం స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ అన్నాం కదా ఇక్కడ మనకి. సో టైప్ కాస్టింగ్ అని చేస్తాం. సో దేనిలో టైప్ కాస్ట్ చేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ నార్మల్గా ఇంటీజర్లోకి, ఎందుకంటే జెండర్ అనేది మనం ఇంటీజర్ అని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. క్లియర్? సో దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో దీనిలో చూడండి, ఈ గెట్ జెండర్లో ఇంకా స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది చేంజ్ చేసి ఎలా నేను కంపేర్ అనేది ఎలా చేస్తున్నాను, జెండర్ డాట్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎన్యూమరేషన్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. సో జెండర్ డాట్ అన్నోన్ అన్నప్పుడేమో అన్నోన్ అవసరం, జెండర్ డాట్ మెయిల్ అలాగే జెండర్ డాట్ ఫీమేల్ అన్నప్పుడు మనకి సో ఇక్కడ ఈక్వల్ అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తాం. సో ఇది కన్వర్షన్ చేస్తున్నాం. సో జెండర్ వాల్యూని కన్వర్షన్ చేస్తున్నాం టు ఇంటీజర్ టైప్. రైట్? సో జెండర్ మనం ఇంటీజర్ టైప్ తీసుకున్నాం. క్లియర్? సో ఒకసారి చూద్దాం. సో పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ వైల్ వర్కింగ్ విత్ ఎన్యూమరేషన్స్. సో నార్మల్గా ఎన్యూమరేషన్ అంటే ఎనమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్యూమరేషన్. సో ఎన్యూమ్స్ ఆర్ strongly typed named constants, hence an explicit cast is needed to convert them from the enum type to an integral type and vice versa. సో ఎన్యూమరేషన్ అనేది స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్. సో కాబట్టి మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా వాటిని క్యాష్ చేయాలి, అంటే ఇంప్లిసిట్ గా కన్వర్షన్ అనేది జరగదు. సో ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ చేస్తాం, కాస్టింగ్ enum types to integral types, to integral types loki, right? And also an enum of one type cannot be implicitly assigned to an enum of another type, even though the underlying values of their members is same. రెండు enumerations ఉన్నాయి. సో
An enum of one type, so enumeration of one type cannot be implicitly assigned to an enum of another type. సో ఎప్పుడైతే మనం అక్కడ ఆ రెండింటిని ఆ రెండు ఎన్యూమరేషన్ అనేది ఒక టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎనిమ్ ఆఫ్ ఒక టైప్ కెనాట్ బి ఇంప్లిసిట్లీ అసైన్. సో అది ఇంప్లిసిట్ గా అసైన్మెంట్ అనేది వేరే ఎన్యూమరేషన్ కి జరగదు, ఈవెన్ దో ది అండర్లయింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ దేర్ మెంబర్స్ ఇస్ సేమ్. సో దానిలో ఉన్న వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ ఉన్నా కానీ అది ఇంప్లిసిట్ గా మ్యాచింగ్ అనేది లైక్ మ్యాపింగ్ అనేది చేయదు, రైట్, అసైన్మెంట్ అనేది చేయదు. సో ది డిఫాల్ట్ అండర్లయింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్యూమరేషన్ ఈస్ ఇంటీజర్. సో ఎన్యూమరేషన్ కి టైప్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ టైప్. ది డిఫాల్ట్ వాల్యూ for the first element of the enumeration is 0 and gets incremented by 1. Deep enumeration లో ఉన్న వాల్యూస్ ఏదైతే ఉంటుందో parameters దాని ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 0 ఎన్యూమరేషన్ వాల్యూ అండ్ అలాగే 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అలా. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కస్టమైజ్ ది అండర్లయింగ్ టైప్ అండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎన్యూమరేషన్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ 0 అన్నాం కదా, దాన్ని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. 11, సపోజ్ 10, 11, సమ్ 13, సమ్ ఆర్ 15. సో అంటే సీక్వెన్స్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మనం కస్టమైజేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు, రైట్. అండర్లయింగ్ టైప్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎన్యూమరేషన్. సో టైప్స్ అంటే ఇంటీజర్ అన్నాం కదా, ఈ టైప్ ని మనం షార్ట్ కింద కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది టైప్ ఇంటీజర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, దాన్ని మనం కస్టమైజేషన్ చేసుకుంటాం, షార్ట్ టైప్ లో కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ జెండర్ ఎన్యూమరేషన్, సో ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటారు షార్ట్ నుంచి, క్లియర్. సో నెక్స్ట్ వీటి ఇంటిగ్రేట్ వాల్యూస్ అనేది సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. సో మనం కస్టమైజేషన్ అనేది చేసుకుంటాం. సో చూద్దాం, వన్ బై వన్ చూద్దాం. లేదు కూడా ఎనిమ్స్ ఆర్ వాల్యూ టైప్స్. సో వాల్యూ టైప్స్ ఇంటీజర్ అంటే ఇంటీజర్ అనేది మనకు వాల్యూ టైప్ కాబట్టి ఎనిమ్స్ అనేది కూడా మనకు వాల్యూ టైప్. సో ఎనిమ్ కీవర్డ్ ఈజ్ ఈజీ టు క్రియేట్ ఎన్యూమరేషన్స్ వేర్ ది ఎనిమ్ క్లాస్ కంటైన్స్ స్టాటిక్ గెట్ వాల్యూస్ అండ్ గెట్ నేమ్ మెథడ్స్. సో ఈ ఎన్యూమరేషన్ లో మనకి స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, గెట్ వాల్యూస్, గెట్ నేమ్స్ అని, which can be used to list enum underlying type values and the names. So get values, type values, and get names. That means names. So ఈ names ని get చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాం. క్లియర్. అండ్ సో ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ది డిఫాల్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్యూమరేషన్స్? Enum member. The default underlying type of enum is integer and the value starts at 0 and it is incremented by 1 for each enum member. సో మనకు తెలిసిందే ఇక్కడ. సపోజ్ జెండర్ తీసుకున్నాం, unknown male, female. So by default unknown value 0, male value 1, female value 2. Clear? Can we change the underlying type of enumeration? Yes, we can change the underlying type of enumeration in C#. So that our enum needs to be inherited from specific type. Specific type నుంచి మనం వీటిని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. If you want the underlying type to be short, then our enum needs to be inherited from the short data type. Short data type నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. So now the gender enum underlying the type is short. So ఈ unknown male, female అనేవి షార్ట్ టైప్, రైట్. సో బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ 1, నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ బై 1, దట్ మీన్స్ 2, దట్ మీన్స్ 3, రైట్. సో ఇలా ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నప్పుడు వాటి వాల్యూస్ మనం ఇస్తాం. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ చూడండి, కెన్ వి అసైన్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్ టు ఎనీ మెంబర్స్? ఎస్, we can assign random values to any members. The enum values need not be in sequential order. Sequential order లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Any valid underlying type value is allowed. Clear? So ఇక్కడ చూడండి, unknown కి 10 ఇచ్చాం, main 20, female 25. And the following enum will not be compiled. Like ఇది కంపైల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ ది షార్ట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ 32,767, మినిమం వాల్యూ 68. బట్ ఇక్కడ వాల్యూ చూడండి మనం ఎంత ఇచ్చాము, రైట్, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇచ్చాం, మ్యాక్సిమం వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చాము ఒకటి. సో కాబట్టి ఇప్పుడైతే మనం షార్ట్ నుంచి దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటామో వాల్యూ అనేది విత్ ఇన్ ది రేంజ్ లోనే ఉండాలి. సో రేంజ్ అనేది దాటితే మనకి అక్కడ వాల్యూ
right? And next one, an explicit cast is needed to convert from an enum type to an integral type and vice versa. So అది ఆల్రెడీ మనం చూసింది, రైట్? సో సేమ్ అదే ఇక్కడ. సో an enum of one type cannot be implicitly assigned to enum of another type. సో ఇది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో అనుకున్నాం. ఏంటంటే ఒక్క ఎన్యూమరేషన్ టైప్ ఇంకొక ఎన్యూమరేషన్ టైప్ మనం ఎప్పుడైతే అసైన్ చేస్తామో అప్పుడు అది ఇంప్లిసిట్ గా కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోలేదు అని చెప్తున్నాం. ఇంప్లిసిట్ గా కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోలేదు. ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఎన్యూమరేషన్ టైప్ జెండర్ ఉంది. సో ఇంటీజర్ నుంచి తీసుకుందాం. సో కాబట్టి ఈ జెండర్ అనేది నాకు టైప్ ఇంటీజర్. అలానే సీజన్ అని ఉంది. సో దీని టైప్ కూడా ఇంటీజర్, రైట్? సో వింటర్, స్ప్రింగ్, సమ్మర్, అన్నోన్, మేల్, ఫీమేల్. సో ఇక్కడ నాకు టూ ఎన్యూమరేషన్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ ఉన్నాయి. సో రెండు కూడా సిమిలర్ టైప్స్, సేమ్ టైప్. సో ఇప్పుడు నాకు జెండర్ కి నేను ఈ సీజన్ నుంచి నేను కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చా? సీజన్ లో ఉన్న వాల్యూ సపోజ్ ఇక్కడ 1 2 3 వీటి వాల్యూస్ సేమే ఉన్నాయి నాకు ఇక్కడ, రైట్? సో నేను ఇక్కడ సెండర్ సెండర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు సీజన్ డాట్ వింటర్ అని ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే టూ ఎన్యూమరేషన్స్ ని మనం ఇక్కడ అసైన్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సేమ్ టైప్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాల్యూస్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కానీ ఇంప్లిసిట్ గా కన్వర్షన్ అయితే జరగదు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ దీన్ని ఏ టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో దాని టైప్ లోకి, అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కన్వర్షన్ అనేది చేసుకుంటామని, రైట్? కెనాట్ ఇంప్లిసిట్లీ కన్వర్ట్ సీజన్ టు జెండర్. సో an explicit conversion exists. సో అందుకని ఇలా తీసుకుంటాం. ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు జెండర్లోకి ఏ వాల్యూ వచ్చింది చూడండి. వింటర్, వింటర్ అంటే 1 సేమ్ వాల్యూ ఉంది జెండర్లో. సో కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్లో చూడండి జెండర్ అన్నోన్ అని వచ్చింది. సపోజ్ నేను ఇక్కడ సమ్మర్ అని తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు వాల్యూ ఫీమేల్ అని రావాలి జెండర్లో, అంతే కదా? సో సిమిలర్ టైప్ అసైన్మెంట్ 3 అనేది అసైన్మెంట్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి నాకు మ్యాచింగ్ సో జెండర్లోకి ఫీమేల్ అని వస్తుంది, రైట్? సో సీజన్ డాట్ సమ్మర్ దట్ ఈస్ 3 ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ నేను కన్వర్షన్ చేసుకుంటున్నా జెండర్లోకి. సో జెండర్లో 3 ఏముంది? ఫీమేల్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ నాకు ఫీమేల్లో కన్వర్ట్ అయింది. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అండర్స్టాండింగ్ గెట్ వాల్యూస్ అండ్ గెట్ నేమ్స్ మెథడ్స్. సో ఎన్యూమరేషన్ లో మనకి 2 స్టాటిక్ మెథడ్స్ అనుకున్నాం, గెట్ వాల్యూస్ and అలానే get names. So the enum keyword in C# is used to create enumerations, whereas the enum class in C# contains static get values and get names. So get values, the get values static method of the enum class is easy to retrieve an array of values, an array of values. And alana get names, the get name static method of enum class is easy to retrieve an array of names. Clear? So while calling the above two methods, we need to pass the type of enumeration. So ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని కాల్ చేస్తాం అప్పుడు దాని టైప్ అనేది పంపించాలి. సో ఆ ఎన్యూమరేషన్ యొక్క టైప్, సో టైప్ ఆఫ్ ఎన్యూమరేషన్ ఏంటనేది, రైట్? సో దాన్ని క్లియర్గా గమనించడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్కి వల్ల ఇక్కడ చూడండి, దీని టైప్ ఎన్యూమరేషన్ గెట్ వాల్యూస్. సో గెట్ వాల్యూస్ గెట్ చేసుకోవడానికి టైప్ ఆఫ్ జెండర్, సో దాని టైప్ కూడా ఇవ్వాలి అన్నాం. అలానే గెట్ నేమ్స్ కూడా దాని వాల్యూస్ ఇవ్వాలి అన్నాం, రైట్? సో అలాగే ఎన్యూమ్ వాల్యూస్, సో వాల్యూస్ నుంచి మనం వాల్యూస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఎన్యూమ్ నేమ్, అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాం, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, అరే ఆఫ్ వాల్యూస్ అండ్ అరే ఆఫ్ నేమ్స్. సో దీంట్లో మనం కూడా అరేస్ తీసుకున్నాం. ఇది వాల్యూస్, ఇది నేమ్స్ కాబట్టి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. సో జెండర్ ఎన్యూమ్ వాల్యూస్, అలానే జెండర్ నేమ్స్, ఎన్యూమ్ నేమ్స్.
So can we inherit an enum from another enumeration? So ఇక్కడ చూడండి, enumeration cannot be inherited from another enumeration. సో ఇక్కడ enumeration ఉంది, రైట్. ప్రీవియస్ లో మనకి ఇంకొక ఎన్యూమరేషన్ తీసుకున్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి ట్రై చేద్దాం. సో చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఎన్యూమరేషన్ అనేది యాక్సెప్ట్ అనేది చేయదు, రైట్. ఎన్యూమరేషన్ నుంచి మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది చేయలేం. క్లియర్. Can a class derived from a enumeration? So the class cannot be derived from enumerations. This is because enumerations are treated as sealed class. సో ఎన్యూమరేషన్ అంటేనే మనకి ఇక్కడ సీల్డ్ క్లాస్ అని అర్థం. సపోజ్ ఎన్యూమరేషన్ జెండర్ నుంచి ఇచ్చాను. ప్రోగ్రామ్ కెనాట్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ సీల్డ్ టైప్ జెండర్. సో ఇక్కడ ఎన్యూమరేషన్ అంటేనే మనకి సీల్డ్ క్లాస్ కింద క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం, కాబట్టి దాన్ని మనం ఇన్హెరిట్ చేయలేం కదా సీల్డ్ క్లాస్ని, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, కెన్ an enumeration contains duplicate members? See, an enum member should be unique. The member of enum cannot be duplicate in C#, రైట్. సో మనం డూప్లికేట్ చేయాలని చూస్తే అక్కడ కంపైలేషన్ వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ. అండ్ నోట్ ఏంటంటే, ది ఎన్యూమ్స్ ఆర్ లైక్ క్లాసెస్, సో వీ కెనాట్ డిఫైన్ టూ మెంబర్స్ విత్ ది సేమ్ నేమ్. మనం ఒక క్లాస్లో టూ మెంబర్స్ని సేమ్ నేమ్తో ఇవ్వలేం కదా, సేమ్ అలానే ఎన్యూమరేషన్లో కూడా అంతే. క్లియర్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎన్యూమరేషన్స్, రైట్. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి, ఎన్యూమరేషన్లో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అనేది ఉండకూడదు, ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్, ఎన్యూమరేషన్ నుంచి మనం క్లాసెస్ని డెరైవ్ చేసుకోలేము. నెక్స్ట్ వన్, ఒక ఎన్యూమరేషన్ నుంచి ఇంకొక ఎన్యూమరేషన్ ఇన్హెరిట్ అనేది కూడా చేసుకోలేము. అలానే ఒక ఎన్యూమరేషన్ టైప్ నుంచి ఇంకొక ఎన్యూమరేషన్ టైప్కి మనం అసైన్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ కాకపోతే ఇంప్లిసిట్గా చేయలేము, ఎక్స్ప్లిసిట్గా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. క్లియర్. సో ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు, అండ్ అలానే టైప్ అనేది కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. టైప్ అనేది కూడా మనం చేంజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అండ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఎన్యూమరేషన్కి 0. ఒక్కొక్క వాల్యూ అనేది ఎలిమెంట్స్ని బట్టి అది ఇంక్రిమెంట్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. క్లియర్. సో కస్టమైజేషన్ అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు. క్లియర్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎన్యూమరేషన్. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అనుకున్నా. న్యూ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.